Всем привет, меня зовут Саша, и я надеюсь, что вы подписаны уже на мой канал, и знаете, что на этом канале я разбираю английские песни с точки зрения английского языка. Грамматика, интересные слова, фразы, идиомы и все прочее. И также я делала некоторое время стримы, где мы разбирали мультики на английском языке. То же самое, интересные фразы, выражения, какие-то, то, что я подметила для себя и хотела бы вам рассказать. Но есть некоторый момент, что я не могу стримить на ютубе, потому что в большинстве мультиков или фильмов ютуб банит за авторский контент. И я придумала новый формат, можно так сказать, где мы будем смотреть видеоблогеров, по сути, людей, носителей языка, которые общаются на своем родном языке со своими подписчиками. И именно тут, как мне кажется, мы можем услышать тот самый живой, настоящий язык с сленгом, с какими-то выражениями, которые разговорные, да, и многим людям именно это и нужно. Меня часто спрашивают, мы занимаемся по учебнику, но мне нужен живой типа язык. Вот именно этим мы сегодня и будем заниматься. Я выбрала свою любимую блогершу, Helen Андерсон. Она британка, она живет в Норвиче, и она рассказывает про много чего, про моду, про одежду, в общем, такой лайфстайл-блогер. И сегодня я предлагаю посмотреть ее видео «How I Lost 3 Stone». Если вы еще не поняли из названия, это видео про похудение. Она похудела и рассказывает о своем пути, да, что она делала, и вообще делится своими мыслями. И мне показалось, что эта тема довольно интересна многим, а еще она интересна с точки зрения языка, потому что здесь очень много будет фраз по теме диеты, занятий спортом, и, в общем, таких разговорных фразочек, которые мы можем тоже себе забрать в обиход. Поэтому давайте попробуем посмотреть видео. Оно будет долгим, потому что ее видео идет 26 минут плюс мои комментарии, то есть приготовьтесь, это будет где-то минут на 40 точно. Я постараюсь кратко, да, но как получится, потому что это первое видео в таком формате. И, пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете о подобном формате видео. Если вам зайдет, то, конечно же, я буду ждать ваших комментариев с именами блогеров и, может быть, конкретными ссылками на видео. Давайте приступим к просмотру. Не забудьте поставить лайк, написать коммент и подписаться. Я включила субтитры на ютубе, поэтому вам будет проще, и мне будет проще, а потом не нужно будет накладывать. Давайте приступим. Я буду выключать микрофон, чтобы никаких звуков лишних не было, хорошо? So I have lost 3 stone, and I'm here to talk to you about how I did that and how I've been maintaining my lifestyle. I would just like to obviously disclaim that I'm not a professional in the field. My opinions of myself are about myself, so it doesn't mean that I have an issue with like larger bodies, let's say. This is purely a personal experience and opinion of me. Likewise with what I have to say about things is personal, like it's quite frank, I guess. So if this topic is kind of like gonna be an issue, then just don't watch the video, and likewise just understand that this is my personal experience and I'm telling you how I did that, because I still get asked so much about my lifestyle, how I lost weight, etc. So let's go into it. At the beginning of 2022, I'm gonna be real, I went for a breakup, and at that point I decided that, you know what, I'm gonna go on this journey of like wellness and self-improvement, and I guess it's really, I wasn't happy with my body. I had over the years yo-yo dieted. I kind of probably was living in denial a little bit, and I just didn't feel that great in myself. And obviously going for a breakup as well, you're just feeling a bit low. So I thought, I'm going to take some control. I'm going to use all this time that I have for myself, because I'm on my own, like I'm in control of my food, how I spend my time. I'm going to use this time to really kind of kickstart this. That was also at the time that my gym was doing the 10-week shred. So they do it every January. I must admit, it's very hypocritical and like, contradictory, but I don't really believe in the kind of diet culture around New Year's, New Year, New Me kind of thing. Because I don't agree with like Christmas is just advertised, eat, drink and
go just indulge, and then as soon as it's fucking Boxing Day, they're selling gym gear to you, diet plans, shakes, all of that. I just think it's just fucking messed up, and I don't like it. But I thought this is an opportunity for me to do something with a bunch of people that I can have some accountability, the support, like a fitness plan, a diet plan, and guidance. So I might as well just jump on board with this opportunity. So I went with it. So I initially started with the 10-week shred with my gym, and they give you advice on what to eat, meal ideas. They have an extra workout class a week. And then there was a WhatsApp group chat, which was really nice. They were putting in there like meal ideas, etc. If you live in Norwich or the surrounding areas, my gym are actually going to be doing another 6-week shred in September, where you will get a diet plan, you'll get a membership for the boot camp, and you'll get an extra support class every single week. So it's something that you're looking into, then I highly recommend it, because for me it really, really helped to actually get me started. But the way I kind of did it was, yes, I had the meal plan, but I put myself in a calorie deficit and obviously exercised. So with a calorie deficit, there are websites in which you can work out your metabolic base rate, or the amount of calories that you should be consuming every single day. It's done by kind of like a basic calculator where you put in your height, your age, your kind of current activity level, and it will tell you how many calories that your body needs to just get by, i.e. function, i.e. work. So you could be laid in a state like this, and it'll tell you how many calories your body requires just to function. And then it will tell you how many calories that your body will need to just kind of do everyday tasks, just living your life. And then it will tell you how many calories based off your activity levels. So if you go to the gym a lot, it will kind of give you an average. And it will also tell you roughly how many calories to consume if you want to lose weight or to bulk, etc. I will link it below. It's really useful. And then you can kind of get a gauge on how much you should be consuming a day. Now, Давайте здесь остановимся. И в целом она говорит довольно умную мысль в самом начале о том, что долгое время она, в общем, не могла собраться и все прочее. И начала она с того, что в спортивном центре, куда она ходит, есть так называемая 10-недельная, по-моему, программа. И после Нового года они запустили эту программу, и она к ней присоединилась. Но одновременно с этим она говорит, я не верю вот в эту всю историю, что с Нового года будет новый я, потому что Новый год, у них получается Christmas, да, вот это вот 25 декабря, оно максимально пропагандирует покушать, попить, в общем, набить животы, а потом, как только наступает Boxing Day, то есть это день, когда, можно сказать, Рождество заканчивается, открываются все подарки и все. И как только это наступает, дальше начинается обратная пропаганда того, что а теперь вот мы вам пропагандируем там скидки на gym, да, скидки на там diet plans. В общем, она говорит, это все messed up, это все неправильно, так не должно быть. То есть это все бизнес, это все понятно. И потом она приведет к своей мысли, но тем не менее она говорит, я начала именно с этого. И здесь я выделила несколько фраз. Вот, в общем, она говорит, я решила to go on a journey of wellness and self-improvement. Пойти вот этим путем улучшения самой себя. И рассказывая свою историю, она употребила очень интересную фразу yo-yo dieted. Причем это глагол, да, I yo-yo dieted. То есть я очень долгое время слезала с диет, садилась на диету. И как йо-йо туда-сюда прыгал, да, поэтому она говорит yo-yo dieting, да, то есть такой тип диет, когда ты срываешься и заново идешь на диету. И, в общем, она говорит, я не верю в new year, new me kind of thing. Очень тоже типично для английского языка. В начало, то есть в описательный момент ставить вот такие длинные фразы описательные, да, то есть очень часто, и в конце ставить kind of thing или type of person.
Я не любитель вставать по утрам и пить кофе, например. I'm not get up in the morning and drink coffee type of person. То есть вот это все описание, это как прилагательное у них используется. И вот здесь она тоже говорит new year, new me kind of thing. Я не верю в такое мышление, да. Они запустили эту 10-недельную программу, и она решила to jump on board with this opportunity. То есть запрыгнуть как бы на эту возможность, можно так сказать. Ну, дальше она говорит, это тоже такая фраза, membership for the bootcamp. Bootcamp, я, честно, даже не знаю, как это перевести, но, в общем, это, насколько я поняла, кроссфитовый, что ли, вот из ее видео, которые я смотрела, то есть там такое просто... Bootcamp, то есть это как лагерь для спортивных занятий, да, то есть ты приходишь туда, и там вот круговая вот такая тренировка, там побил там грушу, потом побежал, потом, ну, в общем, такого типа. И далее она говорит, что больше всего ей помогло то, что она I put myself in a calorie deficit, то есть она сделала себе дефицит калорий, и это ей помогло похудеть. Дальше она рассказывает про приложение, которое ей помогло. И она говорит, что ты туда забиваешь свой вес, рост, и оно считает, сколько калорий тебе нужно just to get by. To get by, то есть чтобы просто, ну вот как бы плыть по течению, жить, просто чтобы жить. Just to get by. И далее она говорит, ты также можешь забить, и it will tell you roughly how many calories to consume to lose weight or to bulk. Roughly, то есть, ну, примерно. Оно скажет тебе, сколько тебе нужно калорий, чтобы to lose weight, похудеть, или to bulk, наоборот, набрать. Ну, то есть здесь тоже интересная такая фраза. Продолжаем. I don't believe in fad diets. I don't believe that you should be taking out a particular food group, that you should be doing a liquid diet, a shake diet, all of those things, because they're not sustainable. If you want a lifestyle change, if you want to make a difference, it's got to be something that you can continue to do for a period amount of time. And also it's just about rewiring your brain and how you and your lifestyle choices. And I think that if it's not sustainable, it's not going to be something that you learn to do. It's just going to be a temporary thing that you've done to quickly lose weight. And then if you go back to kind of normal life or the ways that, you know, the way that you lived your life before, it's not gonna stay off. It's gonna be really hard, and that's when you get the yo-yo dieting, is when you either put yourself in too low of a calorie deficit, or you just completely cut out a food group, or you cut a load of shit out, and it's just not a fun time. The most sustainable and effective way to lose weight is to put yourself in a deficit and just move your body a bit more. But like I said at the beginning, not being an expert in the field, I know that it's not the same for everybody. Like, people do struggle with weight loss more than others, and some people it's effective, but there are other like attributes towards it which may become an issue, whether it's like, I don't know, thyroid issues, or, you know, if you can't move as much because of your mobility. All of these things are factors. But what I would say is, before you do anything like this, speak to someone that knows their nutrition, an expert essentially, like whether it's a personal trainer, a nutritionist, you know, get an idea of what you need for you, just to make sure you're doing it properly and safely and in like a healthy way, I suppose. That was the initial thing. Calorie deficit, like regular working out. Now, I am going to address the elephant in the room. A lot of people have commented over the past year about my ADHD medication having a big factor in the weight loss. Now, I'm on atomoxetine, and I actually did Google this, and it has said that atomoxetine can make you lose weight because it does suppress your appetite. But in my experience, when I first started taking it, I only actually noticed my appetite completely plummeting for about a month, and then I got used to it, and I just went back to normal. Like, I was then feeling hungry and stuff again. You know, it did help in the beginning because I started taking it at the same time as I started the diet, I guess. So it did help to begin with. Then I also should add that I took it and then I stopped taking it in the September, and
only recently now, last September, I've only recently now started taking it again. And I actually haven't noticed an appetite shift at all after taking it again, which is weird. So yes and no, it did help, but it wasn't the sole reason behind my weight loss. Like the work that I put into it and the remodeling of my outlook was the primary reason. That is like the starting point, but I do think that weight loss is entirely down to mindset. You are going to have to make sacrifices and compromises in order to meet your goals, but it's about thinking about these things in the right way. Sometimes we are just not ready to go on that journey just yet. And that's okay. I think that you've got to really see it from a positive perspective. So one thing that is really, really important is not seeing exercise as, not having the foods that you're used to having as like a negative thing, as punishment. It's very much in line of the narrative of I am making these decisions because this is going to help me reach my goals, or this is going to help me become the person that I want to be. This is going to help future me. So for example, when it comes to situations like you're in the office, it's someone's birthday, they've brought cake around. It's your decision in that moment to whether you want to have a big slice, if you want to have a little slice, or if you're going to have none at all and be at peace with that. Like, rather than having the thought process or saying verbally, oh, I can't have that, I'm on a diet, or oh no, oh, I better not, oh, I shouldn't, oh no, fuck. Rather than going down that road, change the mindset and the narrative to, I'm all right actually, I'm all right for cake. It looks good though. I'm not currently eating that sort of stuff because I've got goals. But next time, next year, that's okay. Да, извините за некоторые там проблемы с интернетиком, как обычно. Давайте тоже здесь остановимся, чтобы сильно не нагружать, да, вас. Далее она пытается донести все видео одну и ту же мысль. Про то, что она говорит I don't believe that you should be taking out a particular food group. То есть не убирайте конкретную еду, не демонизируйте какую-то конкретную еду. Потому что because it's not sustainable. Вы так не продержитесь долго. Вы не сможете долго так вот думать и мечтать о какой-то еде, но запрещать ее себе. It's about rewiring your brain. То есть нужно свой мозг перепрограммировать. И вот дальше она будет приводить примеры, мы к нему тоже придем, как лучше говорить, да. It's not going to stay off. То есть такая привычка не останется. Если вы будете себе запрещать, там, думать постоянно, о, как же мне плохо без этой еды, там, ну и так далее. И далее она говорит интересную фразу. People do struggle with weight loss more than others. Здесь интересно то, что она употребляет усилительную как бы конструкцию, да, то есть обычно в present simple мы бы сказали people struggle with weight loss, но она говорит people do struggle with weight loss. И она хочет подчеркнуть, что да, это происходит, это действительно происходит, что людям тяжело терять вес некоторым, да, то есть там разные причины могут быть. И далее она тоже продолжает свой нарратив про то, что not having the foods that you used to having as a negative thing or as punishment. То есть не нужно, опять же, демонизировать какую-то группу еды или какую-то конкретную еду, особенно к которой вы привыкли, как наказание какое-то, да, как что-то плохое. И далее она говорит, ну, собственно, про свою, скажем так, любимую еду или еду, к которой она привыкла, это кейк. Ну, она потом это скажет, я немного заспойлерила. Но, в общем, она говорит, ну, вот вы приходите на работу, и там у кого-то день рождения, режут торт, и вместо того, чтобы сказать, о, нет, я на диете, да, мне такое нельзя, и вот, в общем, драматизировать это все, можно сказать так. I'm alright for the cake. I'm alright for the cake. Это вот та фраза, которая, наверное, вот только из таких видео можно подчеркнуть, потому что так, ну, по-русски мы не говорим, да. Мне нормально. Ну, хотя, наверное, можно сказать, мне нормально, не надо. Ну, нетипично все равно. I'm alright for the cake, это значит, мне не нужен торт, да. То есть все окей. Или можно просто сказать I'm okay, I'm alright, типа не надо. И она также употребляет фразу, что you can have none cake at all,
and be at peace with that. Можно вообще не съесть ни капли торта, ни кусочка торта, и быть с этим в мире, как бы быть okay with that. Это все зависит от майндсета, да, про который она тоже говорила. Seeing it as this is a choice that I am making for myself, and in order to get to the place that I want to be, these are the things that I'm not going to have at the moment. One of the biggest questions that I have is how do you cope in like social situations which revolve around food and drink? And I have spoken about this before, but I think there is so much focus around it being about the food and the drink, when actually, why are you there? You're there to socialise, to see friends, to see family. You're not there to eat and you're not there to drink. So remember that, like, I'm not here to eat a cheeseburger, I'm here to see my best friend. You know, when it comes to socialising, just be at peace with the idea that you're not going to eat all the things that you maybe would have before or that everybody else is doing. Look at the menu ahead of going to the place. Look at the options on there. There's absolutely no reason why you can't have a burger and fries, but just don't have a dessert. Seeing if there's any flexibility on the menu and just being like, that's cool because this is going to be in line with the choices that I'm making in life at the moment. You don't have to go out and drink. I actually drink way less than I used to. And, you know, you can just either drink less, you can go for different drink options like gin and like slimline soda, gin and slimline tonic, or Prosecco, having regular drinks of water in between. You're making this decision because you chose to, not because somebody else told you to. You're not punishing yourself, you're not missing out, you're just honouring the decisions that you've made for yourself. You want to go out and have a big meal, if you want to go out and go on a bender, like, you either do or you don't. Just own the decision. You know, one bad meal's not going to ruin everything for you. You just continue with the way of living the next day. I'm not a believer in starting again on Monday. What's the point? Just start again. Just keep going with it, because it's just wasting time. Like, you can just end up binging, or you end up just going back to those mindsets that potentially didn't benefit your decisions or your choices. It's not necessarily about the lack of or the compromises. It's being okay with those choices and those compromises, being at peace with those and owning it, acknowledging it, taking accountability for your decisions. If you keep seeing it as like, oh, but you know, this event's coming up and I'm gonna miss out, like, I understand it. Because, you know, when, especially like summertime festivals, you either just accept that you're going to be busy or these things are going to get in the way and you do your best to navigate around them, or you just don't bother. Maybe it's just not the right time for you. Like, I remember in the past, like, I would go on a diet, then it would be my birthday, and then something else would happen. Like, and then I would just fall off the wagon and go back to my previous eating habits and drinking habits, and then basically that you just yo-yo over and over again, rather than thinking, no, actually, fuck this shit, I have to be consistent with this, it's the only way it's going to work. I think that was actually a really big thing for me at the beginning of last year. It wasn't so much the weight loss, it was actually proving to myself that I could be consistent at something, could stick at something, have some discipline. That was a really important thing, because I would get so frustrated with myself that I would try, and then I would fall off the wagon and I would self-sabotage and I'd spiral into this hole, be back at square one, and I would be miserable. So I was like, you know what, no, this year's going to be different. I'm going to really fucking try, and I'm going to really go. I'm going to get through this 10-week shred. I'm going to see how far I can get, see where I could be in 10 weeks time. And I did it. It was like I didn't go back to the previous version of myself because I felt so good. I saw the results that I was like, this isn't actually that bad. It's just about making different choices and moderation. I'm not missing out. I'm still actually enjoying my life, but just because I'm not having that big slice of cake, just because I'm not having 12 pints, like, it's not actually negatively affected my life. Another thing is just changing things that became habit. Like, if I was meeting someone for a coffee, I could guarantee, or lunch, I could guarantee you would always get like a slice of cake. You know, if I go for lunch with someone, I'd get a sandwich and a slice of cake, or I'd go for a coffee and a slice of cake. And then I was like, no, I'm not going to have the cake this time. And over time, you realise that I never actually really needed that cake. I just thought I did. I just thought it'd be nice. Don't get me wrong, every now and then it is nice to have a nice slice of cake. Sometimes it's good to share that slice of cake with somebody. But it became something that I needed. And that was the bit that I didn't like. I need that. I'm going to have it because I just can't miss out. That became super evident, is just like realising where I was kind of going overboard of things. I'd go to restaurants, I would order a bunch of sides, like loads of sides. But now I'm like,
I don't need all these sides. I'm actually, this thing on its own is going to be a fish. This is going to be enough for me. It was always everything in excess, and now it's everything in moderation. The key thing and the hardest part is your narrative around it, your outlook on it. To be honest, whether you actually are really serious about doing it and doing it for the right reasons. Fuck everybody else. Fuck doing it because society wants you to be thinner, or somebody else has mocked you, or you want to look a particular way for your holiday or wedding. These are all external factors that are putting pressure on you, and you are going to... Давайте тоже остановимся, а то я не могу никак ее прервать. Она сама нарезала видео так хорошо, что у нее прям нарратив идет безостановочно. Ну, в общем, далее она рассказывает, что ее часто спрашивали про то, что how do you cope in social situations which revolve around drinks and food? То есть social situation, да, то есть какие-то социальные мероприятия, которые как бы крутятся, revolve, кстати, револьвер, внимание, тоже оттуда, да, то есть которые крутятся вокруг еды и напитков. Ну, и она говорит о том, что да, ну, надо просто себя как бы уговорить, что это не про еду и не про напитки, это про социализацию. Ты идешь туда общаться, ты идешь туда не есть. И далее она предлагает такую идею, что see if there is any flexibility on the menu. То есть, ну, предварительно можно просмотреть меню и подумать, есть ли там маневренность, да, flexibility, возможность немного поменять, да, там как раз под ваш колораж что-то выбрать. Но, тем не менее, она говорит, да, тяжело, особенно когда у тебя в привычке есть выходить куда-то, постоянно там покушать, с друзьями встретиться, если ты активный человек, и у тебя очень много таких вот social как раз events на неделе, то очень сложно это сделать. И она говорит тоже о том, что не нужно начинать с понедельника, да, вот вы, например, ну, сорвались, какой-то там день рождения, вы объелись, и такие, ну ладно, начну с понедельника. Она говорит, you are just wasting time, то есть не нужно, вы теряете время, зачем? Просто продолжайте. Либо you can just end up binging, либо может все закончиться тем, что вы будете объедаться. Binging — это вообще классное слово в английском языке, которого в русском, к сожалению, нет. Это иметь как бы больше, чем нужно. Binge можно, в принципе, все что угодно. Можно binge eating, binge drinking, binge watching TV. То есть чего-то много, прям вот за раз и хорошенько так много. Вот она говорит, скорее всего, вы просто объедитесь, потому что, ну, гулять-то гулять, все потеряно, начнем с понедельника, да. Не нужно, просто начинайте со следующего дня. You do your best to navigate around them. Ну, то есть она говорит как раз про вот эти social events, и вот ты маневрируешь как бы между ними и стараешься держать себя в руках. И она также вспоминает, что в свое время, когда она пыталась, когда у нее был вот этот период yo-yo dieting, I would just fall off the wagon. I would get frustrated with myself, I would self-sabotage, and I spiral into this hole. То есть она рассказывает о том, как ей было тяжело все это делать. То есть она вроде запрыгивала в этот вагон, но как только день рождения, она с этого fell off the wagon, то есть она вылетала, и начинался самосаботирование, да, что ну пойдем съедим еще тортик. Ну и потом по спирали I spiraled into this hole. Я по спирали вниз опять спускалась. Честно, не помню, про что она говорила. Ну, наверное, про то же самое, что вот там день рождения, и также там интересная фраза была to be back on square one. То есть я начинала сначала. Тоже очень типичная для английского, но не типичная для русского языка to be on square one. То есть начать сначала, быть на клеточке 1, как в игре, да. Также она вспоминает, да, свой опыт про то, что раньше она говорит, I was going overboard of things, I would order a bunch of sides. То есть я часто выходила за рамки того, что мне нужно было. Я заказывала сайд, это, ну, то, что идет как гарнир, да, то есть есть блюдо, есть к нему sides. И она говорит, что она заказывала кучу вот этих sides, потом понимала, что, в принципе, ей они не нужны, и блюдо само по себе вкусное, но просто вот у нее была привычка много заказывать, потому что она боялась, что она не наестся. В конце концов, она говорит, что всегда there are always external factors that are putting pressure on you.
Всегда будут эти факторы, которые будут на вас давить. Это может быть день рождения, какие-то праздники или ваше любимое, там, не знаю, место в городе, куда вы всегда любили ходить, а теперь якобы не можете из-за того, что вы там худеете. И она говорит, что все эти факторы, не знаю, она уже сказала или нет, но, возможно, скажет сейчас, to go mental because it's a weekend. То есть они заставляют вас сходить с ума, как только приходит выходной, да, то есть вы держитесь всю неделю, а потом выходные, и все, вы устали, и вы объедаетесь, и опять все начинается сначала. You are going to look at it in somewhat resentful eyes. You need to do this because you want to do it for you, not for any other reason. And as soon as you see it in that kind of way, like this is me on a journey because I've chosen to be on this journey, you have to then take responsibility for the decision for yourself. If you decide, fuck it, I don't want to do this anymore, then don't do it anymore. That's down to you. That's your decision. But if you want to do it, the only person that you're letting down is yourself. If you decide to throw it all away at the weekend, like you worked so hard in the week and then the weekend comes around and you just go mental because it's the weekend, the only person you're letting down is yourself. It's all about owning your decision, taking accountability. If you decide one night, fuck it, I'm ordering a pizza and I'm going to have a bottle of wine, cool, do it. Let it be known that that's not something that you do all the time. Likewise, if you go on like a holiday and you just enjoy the all-inclusive and the buffet breakfast, like cool, that's fine, but just kind of get back on it when you get home. To be honest, like I'm all about the being kind to yourself and self-love. Like this, don't be so hard on yourself mentality. But sometimes we do need to be hard on ourselves. Sometimes we do need to kick our own asses. And I think that is why I have kind of stuck at a lot of stuff, because I've gone, stop being a fuckhead, just get on with it. Or no, you don't need that. Or go to the fucking gym, get off your ass. I've had to have that conversation with myself. I acknowledge when I need to rest. If I don't want to go to the gym because I'm tired or I'm on my period, because I don't work out when I'm on my period, that's just my rule. I won't do it and I won't feel guilty about it because I'm like, no, I don't want to go, so I'm not going to go. That is me. That is my decision made. I'm not going to think about it. Done it. But then equally, it's like, oh, should we get a bottle of Prosecco tonight? I'm like, no, you don't need a fucking bottle of Prosecco. There's some Lilt in the fridge, or you got some nice Diet Cokes. Sometimes we can. We like to self-sabotage. We like to just put a fucking spanner in the works and ruin and be our own worst enemy sometimes. So that's why you do need to go, no, I'm not fucking doing it. I'm not doing that. We're going to do this instead. This is the alternative. Or we're going out tonight. We're not going to have much to drink. We're going to have this, this and this, and that's going to be it. This is what we're doing. I talk to myself like I'm a team of people. To be honest, I love the gym and working out so much because of how it makes me feel up here. Like, I know it sounds cliche these days, but it really does help me, especially with like having ADHD, and the psychiatrist told me to exercise more. It feels like I get a lot of this energy out, a lot of up here out. I burn off almost like this extra rocket fuel that I have in my body. But also I like seeing the results. Like, I'm really proud of my arms and my shoulders and my back at the moment. I'm just so happy with the kind of the strength aspect of it, and seeing some ab come through. Like, I'm so chuffed about that, and feeling more fit, feeling like having more stamina, having more strength. Like, you know, I did a hike in Easter, and I was at that point 15 kilograms lighter than the year before, or, you know, when I started my diet. And I put 15 kilograms on my shoulders when I went back to the gym, and I was like, no wonder that hike felt somewhat easy, because I wasn't carrying all this extra weight on me. I can't explain it, but I just feel like I match my energy now. Like, I'm quite childish in this. I've got this like childish sort of energy and outlook on the world, and I'm just so like, you know, jumpy and blah, blah, blah. And I just feel like I match that now. I just feel like myself. I obviously go to boot camp. I have a gym membership. I get boot camp for free because I do their social content for them. I do videos for them. So I have a gym membership where I do gym, swim and sauna, which is like my Wednesday thing, which I love. It's like, I love doing that.
and I sometimes go with Josie, my friend Josie. But then I'm also doing boxing, which I also really enjoy. Like boxing's a really amazing workout, and it's all men. I'm the only girl there, but I really like it there. Like it's so good for letting off steam and just having a really good workout. But then, you know, I also just like generally my interests are quite outdoors related now. I like going on walks and hikes, and obviously, you know, I recently took up paddleboarding. So my interests have naturally sort of shifted in the direction of just having more and more of an active lifestyle. So that helped. And I do think I definitely feel like sluggish and lethargic and not very motivated and a little bit almost flat if I don't move my body in the daytime. If I leave it too late in the day, it's very difficult to get up and motivated to go. So with the gym, I go first thing in the morning because I know there's going to be a cut-off point. Я что-то подмечала, как будто некоторые были замедления в камере, не знаю, что такое. Надеюсь, что будет хорошо слышно. Я уже устала, если честно, от этих всех проблем, технических шоколадок и всего прочего. Так вот, продолжаем, значит, да. Далее она рассказывает уже happy end ее, да, что она, в принципе, справилась с этим. И она говорит также, что иногда, нужно, это все про любовь к себе, про то, что не нужно себя пушить, да, там, слишком вот это cut off food, то есть убирать какие-то продукты, но иногда нам все-таки нужно быть с собой строгими, потому что очень легко с этого пути сойти, особенно когда ты не привык. И она говорит, допустим, ты едешь на отдых. Окей, enjoy this all-inclusive, enjoy this buffet breakfast. То есть breakfast — это шведский стол, да, то есть буфет как бы открытый. Но когда приезжаешь, не забудь вернуться к тому, над чем ты работаешь, да. И еще я заметила сейчас, что я пропустила большой довольно кусок, не знаю, не заметила его. В общем, она говорила, что ей поставили ADHD. ADHD. Это СДВГ на русский язык. И, в общем, ее подписчики говорили, что вот, это из-за ее medications ты потеряла аппетит и, собственно, похудела. Опять же, она говорит, I'm going to address the elephant in the room. То есть я не буду скрывать, что да, возможно, это повлияло. Но затем она говорит, что я там переставала принимать, и I haven't noticed an appetite shift. Я не заметила сильных сдвигов, да, в аппетите. Поэтому, да, может быть, это помогло, но она также много занималась в спортзале и dieting, то есть это тоже помогло, конечно же. И дальше, собственно, почему я об этом сказала, потому что дальше она говорит, что, собственно, ее психиатр ей посоветовал ходить и заниматься больше спортом. И она говорит, I burn off this extra rocket fuel that I have in my body. То есть я как будто бы сжигаю вот эту вот лишнюю энергию, которая у меня есть, и также помогает это ее голове, да, то есть от вот этого какой-то резкой смены фокуса внимания она занимается, чтобы этого тоже избежать. И дальше она говорит, что я, в принципе, сейчас уже кайфую от процесса, кайфую от того, какой результат я получаю. Seeing some abs come through, I'm so chuffed about that. Abs — это пресс, и она говорит, когда я вижу, что пресс начинает как бы виднеться, то I'm chuffed, то есть я прям балдею с этого, я так горда этим. Дальше она тоже говорит классную фразу It's so good for letting off steam. И спорт классный для того, чтобы выпустить пар. Дальше она тоже говорит, опять же, очень полезную фразу I recently took up paddleboarding. Took up — это фразовый глагол начинать какое-то хобби, да. Она начала вот кататься там на... Как это по-русски? Я думаю, вы поняли. Пожалуйста, загуглите paddleboarding, потому что меня уже все, русский покинул, я не могу подобрать элементарные слова. И сейчас вечер, я записываю, поэтому извините. В общем, она начала новое хобби, took up, take up. И далее она говорит, что вот у нас даже есть субтитры. I go to the gym, I go first thing in the morning, because I know there's going to be a cut-off point. То есть она говорит, первым делом я просыпаюсь и иду сразу в спортзал, потому что это отправная точка
то, с чего я начну. Если я не пойду, то весь день я буду валяться, ничего не делать и так далее. But like, if I haven't, say for example, done anything all day, I'll really have to push myself to go out for a walk. And after that walk, I'm feeling alive again. I'm like, yeah, my batteries have kind of recharged themselves somehow because from being active. I stay motivated because I genuinely enjoy it. But I do think it's important to acknowledge when you genuinely are too tired or your body doesn't feel like it can do it, and if you're just being a shithead. And if I'm feeling, I know when I can totally tell the difference between being a shithead and actually I can't, because if I want to go but I feel too tired, then I know that's genuine. If I don't want to go and I can feel this almost little devil on my shoulder, like it feels disgenuine, it feels naughty, I can feel this icky feeling in my stomach like I should go but I don't want to, that's when I go, no, get up now, we're going. And then I'll be like, and then I'll get there and I'll be fine. A few tools that I use just to help have been MyFitnessPal for helping me track calories, and so I just put in my recommended daily calorie intake based off what the calculator told me to do, and then it helps me keep track because, you know, sometimes there is a lot more calories in something than you think. It's all the added little extras, but equally it's just to make sure you're not under eating as well. And then also a new app that I've started using is called Strong. It helps me track my workouts. So it's got these amazing templates already made up for you for like leg day, back and biceps, tries, chest. We've got nothing for lunch. Do you want me to have a look at a little nice M&S meal deal? Yeah! What sort of sandwich you fancy? Like a chicken salad sandwich or something like that. Like some pop chips or something similar. Okay. Okay, darling, I will see you in a bit. And you can make your own template if you want to. There's loads of different workouts on there. And then you can create your sets. And so when you then go to do the workout, you say start workout, and then you can write in like the weight that you did or the reps that you did, and then it keeps track of that. So then the next time you go, you can see what you did previously for them progress. So this is my current in terms of like weight and PBs, etc. But yeah, generally now, like when I started my weight loss journey, I was 13 stone and now I'm 10 stone. I think my goal is to get to 9.5. I just want to see a bit more definition. I just want to have a little bit more fat loss in areas, and slowly getting there. Like, to be honest, I am a lot more lenient these days. In the week, I'm pretty on it. Like, I calorie count in the week, and then by the weekend, you know, I'll go out, I'll do my thing. I don't really think about it. So I like to get my pastry and my coffee from my favourite bakery called Bread Sauce in town. I might go for a couple of beers, but then usually I am also active as well, not most of the time, like going on walks, or I might do a boot camp on a Saturday morning. So it is varied, it's quite balanced, but I don't generally calorie count on a weekend. Being honest, if I want to lose more weight, I have to just be mindful of what I'm doing over the weekend as well, to keep, you know, to go on a downward trajectory rather than a sort of maintainable one. Other bits of advice would be doing something like a 10-week program with a group of people, or doing it with a friend or a family member or your partner, just so you can keep yourself accountable, just so you can keep on top of it, just so you can give yourself and, you know, give each other advice and stuff, and just to be each other's like cheerleaders. And I think one big thing is also just don't be so, like, be hard on yourself when you need to be, but don't overthink it and don't beat yourself up. Like, it is literally just making simple decisions and life choices that are going to benefit you or impact you. And it's just a case of just being really fucking realistic. I want to lose some weight. I want to get fitter. So this is how I'm going to do it. And we're not going to fuck about. We're just going to get on with it. Like, it doesn't need to be a whole thing. It doesn't need to be a sob story. It doesn't need to be like this whole big ordeal. This is just something that you've decided to do. So just fucking go for it. And also, I would also say, don't make it into a big deal. Don't really talk about it. Like, obviously, if you've got friends, family, they might ask you about it. Just be like, oh yeah, I've just got some goals I want to meet, so this is my lifestyle choice, or, you know, I'm not doing that at the moment. Because then when it becomes a thing, you feel like you have to then explain yourself, or some people might try and talk you out of it, going, oh, don't be so silly, you don't need to do that, or you're fine just the way you are. But that's when it gets annoying. She's like, look,
this is my choice. I've obviously come to this decision because I have a problem with the way that I am, or I don't like an aspect of me. So just shut up. Some people like to just make it their business when it's not their business. You know, if you want support by doing it with someone, absolutely. But when it comes to like social events, gatherings, just don't make it into a big deal. There are plenty of amazing sources on Instagram as well for recipe ideas. Personally, I kind of eat the same thing over and over again. Like I'll make either pre-make batches of like chicken or salad, just so I can easily plate it up for lunches in the week, or I'll do a bigger portion for dinner so then I can have the same again for lunch the next day. If I'm doing like HelloFresh, for example, if it's just me and Jack, we will have the calorie controlled option. If it's just me, I will plate it up for the next day. Like I'll make the 2 portions and have the next portion for my lunch the next day. Just keep it simple. Don't really care about what I eat. If I'm hungry, I'm hungry. So most of the time it is literally 2 eggs and a bit of toast, like a chicken salad or a chicken rice bowl or a chicken wrap for my lunch. And then evenings it's either like a stir fry, a chili, like a vegetarian curry, or just chicken, rice and veg. I think also one thing that you will notice that when you start to like consistently live like that, it will in the long term change a lot of decisions that you make. I no longer order a large Domino's pizza, or I normally just actually get a personal or a small. I won't really order a Frappuccino anymore because I'm like, I don't really want to drink 300 calories, to be honest. I'd rather eat it in like the form of a sandwich. Or I'd rather have an Americano and a brownie. You know what I mean? Just things change. But I'm really happy with myself, and I'm happy with my progress in the journey, and I've enjoyed it. So thanks for watching. I will see you soon. Bye-bye. Вот такое видео. Давайте разберем последнюю часть. Ну и здесь интересная фраза, которая тоже встречается часто в английском языке. To recharge the batteries, or recharge my batteries. В общем, как бы перезарядиться, подзарядить свои батарейки. Очень часто я тоже слышала такую фразу, вот как-то она как коллокация устоялась в английском языке. И вот она говорит, что после того, как она позанималась хорошенько, my batteries have recharged themselves, то есть они сами как бы подзарядились, она вроде ничего там не делала. Дальше она говорит интересную фразу to be a shithead, то есть быть говнюком. Она говорит, иногда я вот бываю такое, когда я начинаю там self-sabotage, не хочу идти, там, ля-ля. Вот в этот момент I'm a shithead, то есть я не говнюсь, я не хочу идти. И она говорит, что когда я понимаю, что это вот оно, it feels disgenuine, it feels naughty, I can feel this icky feeling in my stomach. То есть чувствуется, что это неправильно, вот это ощущение, как бы, знаете, сосущее под ложечкой, не знаю, в общем, как-то внутри icky, такое ощущение, что я делаю что-то неправильно. Дальше, кстати, собственно, к названию видео How I Lost 3 Stone. Stone — это, скажем так, мера, обозначение, и я не нашла, как это переводится на русский, но я нашла, что в одном вот этом stone 6 с чем-то килограмм, то есть она сбросила 3 stone, то это, ну, почти 15, она сказала, килограмм она сбросила. В общем, сейчас она говорит, я весила 13 stone, и сейчас я вешу 10 stone. Это такая какая-то разговорная мера, что ли, да, stone, причем в единственном числе. И она хочет еще похудеть, и она говорит, что у нее это не получается сейчас, то есть она сейчас просто поддерживает то, что она уже сделала, потому что in the week I'm pretty on it, то есть I'm on it, да, я придерживаюсь этого, я занимаюсь этим в будни, когда выходные, она говорит, я не считаю вообще ничего, она употребила интересную вот эту фразу calorie controlled option, то есть я так думаю, что она уже просто привычку у нее вошло считать, и она на глаз может определить, сколько калорий примерно в таком-то блюде, и она не считает, но она примерно понимает, что окей, это я могу съесть, это calorie controlled, то есть я контролирую примерно, сколько здесь калорий. Но она говорит, что если я хочу to go on a downward trajectory, то есть здесь очень понятное нам слово, да, траектория, если я хочу идти ниже, не прямо, а ниже, то
то мне нужно контролировать еще и на выходных. Еще я пометила себе новую фразу, потому что я уже какой раз смотрю, я новые фразы все подмечаю, очень много здесь классных фразочек. My interests are outdoor related. То есть мои интересы сейчас направлены на проведение времени на улице, да, outdoor related. Вот такое видео получилось. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу такого формата. Да, получается длинно. Может быть, у вас есть какие-то советы, как сделать это меньше. Но, с другой стороны, я люблю смотреть, например, видео под что-то. Да, я люблю слушать, особенно если у вас довольно хороший, высокий свой уровень, и вам нужно просто какие-то фразочки нацеплять, вам такие видео очень подойдут. Вы можете заниматься своими делами, слушать английскую речь. Кстати, по поводу английской речи, да, британской, заметили, как сильно у нее выделяется «п». Вот если вы хотите звучать более натурально, вот это «п» вам нужно придыхательно делать очень сильно, и в американском тоже это, но в британском как будто прям очень сильно, посередине слова, в начале слова, неважно, прям personally, I put, то есть она прям, вот можете листочек взять, нас так учили в университете, брать листочек и говорить, чтобы листочек постоянно теребился, и тогда вы будете звучать более приближенно к носителям языка. Ну и, конечно, много других там есть моментов в произношении. Ну, чем больше будете слушать речь, тем больше вы будете запоминать, перенимать. И, конечно же, практиковаться тоже самим нужно. Если у вас есть какие-то предложения по поводу новых блогеров, каких-то еще видео, да, может быть, вы хотите, в принципе, чтобы я что-то сделала, я сейчас довольно открыта к разным форматам работы. Пожалуйста, напишите в комментариях. Приходите на стримы. Правда, я не знаю, когда они будут. У меня сейчас очень много дел. Я стараюсь вас радовать вот такими записанными видео. Надеюсь, вы не устали. Я чуть-чуть устала, поэтому пойду отдыхать. Спасибо вам большое за просмотр. И пока-пока.